So good afternoon everyone. ఎవరైనా సరే మొత్తం స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ రేంజ్ ఎవరు చెప్తారు? ఎనీవన్? Sir, I will tell. ఓకే, ఎవరు? Neelima. ఓకే, కమాన్ నీలిమా చెప్పండి. Char 1 byte minus నీలిమా 128 చూసి చెప్పట్లేదు plus. కదా? No, sir. వెరీ గుడ్, చెప్పండి. Minus 128 to plus 127. వెరీ గుడ్. Unsigned char 1 byte 0 to 255. Short integer 2 bytes. Minus 3 to 7682 Yes. plus 3 to 767. Very good. Unsigned short integer 0 Yes. to 65535. Very good. Next, same as integer, unsigned integer. Okay, very good. A long integer Yeah. 4 bytes. Yes. 4 bytes. Minus 21, 47, 48, 36, 48 to Yes. plus 21, 47, 48, 36, 47. Very good. Next, unsigned long integer 0 to 4 to 42, 94, 96, 72, 95. Okay. Float 4 bytes minus 3.4 into 10 power minus 38 to 3.4 into 10 power plus 38. Okay. Next, double 8 bytes minus 1.7 into 10 power minus 308 to 1.7 into 10 power plus 308. Very good. Next, long double Yeah. 10 bytes minus 1.7 into 10 power minus 49322 1.1 into 10 power plus 4932. Yeah, that's very nice. Neelima, చాలా బాగా చెప్పారు. Thank you, sir. Yeah. Okay, Nana, so the next concept is called format specifiers. It's called format specifiers. Nana, కనిపిస్తుందా ఇది? చూడండి. Yes, sir. Is it visible? Yellow color. Yes, sir. Okay కదా? Sir, clarity లేదు sir. క్లారిటీ లేదా? ఓకే, వైట్ కలర్ మారుతున్నాను. ఇది ఓకేనా? Yes, sir. Okay, Nana, so it's called format specifiers, or there is another name is there, control format string. Okay, control format string. Okay, have you heard this name, format specifier or control format string? విన్నరా పేరు? Yes. Yes. ఏంటి ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ అంటే? Percentage T, percentage. That's absolutely right, right? Okay, Nana, so percentage D, percentage F, percentage C. Okay, any string that starts with a percentage symbol, that is called format specifier, right? Yes, sir. Okay, so okay, the question is like, okay, why we need these format specifiers? What is the significance of format specifiers? Okay, you'll ask like enter the value for x and y, enter the value for a, b, c, enter a number, something like that, right? Yes, sir. Yes, sir. So whenever you are asking for the values, so the user or the programmer will give some values. Okay, those values will be read by the scanf, right?
Yes, sir. So the scanf syntax is like that. It has to mention these format specifiers. So format specifiers మనం ఎక్కడ ఖచ్చితంగా రాయాలి అంటే scanf లోపల కంపల్సరీ వచ్చి రాయాలి నేను. Based on the data type of the variable, you have to specify the correct format specifier for that variable. So inside scanf is the one place where we write these format specifiers. And similarly, when I want to print something on the screen, that is like the values which are stored in variables. So if I want to display the values in the variables on the screen, then I have to specify these format specifiers. Okay, if I am not specifying format specifier, I don't get that value on the screen. So there are two places where we require these format specifiers. One is while reading the values from keyboard inside scanf, and another one is while we printing the values on the screen inside the printer. So those two places where we have to use this format specifiers. Then how can I write a format specifier? Format specifier is nothing but simply a percentage symbol with a letter. Okay, then how I write that? Based on a specific data type, it will have a specific format specifier. Like for character, we are having a percentage C. For integer, we are having a percentage D. For float, we are having a percentage F, something like that, right? So we see all the list of the data types and their corresponding format specifiers, right? Are you following? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so something like, okay, so just write a kind of a definition or something like that. Okay, so what is that is any string that starts with percentage symbol is known as format specifier, or another name is called control format string, right? Okay, so please write down this definition. Any string that starts with a percentage symbol is called format specifier. Okay? Rasara. Yes, sir. Okay, now so make a table. Okay? A table. తీసేస్తున్నాను. So in the table we are having two columns, data type and format specifier. Okay, మనం from the beginning నుంచి వద్దాం. What is the first data type? Signed char Or car. or simply you can call it as a char. Okay, you know this format specifier. What is for char? చెప్పండి. Percentage C. Okay, unsigned char. If I say unsigned, that is percentage union. Any unsigned value, whether it is character, integer or long integer. If I say unsigned integer, that is percentage U only, right? Then for short integer, for this one we use HD. Unsigned short integer means again percentage U only. So I am directly writing the signed int. Or simply you call it as int. Okay, tell me what is integer? Percentage D. Percentage D. Or there is another one is also there, percentage I.
Okay, so how many of you thought of something like for character it is percentage C, so we can easily remember it because character starts with C and its format specifier is percentage C. Similarly for float, it is percentage F, that is the first letter of that name. So why don't we have a percentage I for integer? Does anyone of you thought something like that? Yes, sir. Yes, sir. అనుకున్నారు కదా ఈ డి పెట్టారంటే వెరైటీ ఇంకా ఐని పెడితే బాగుండేది కదా రైట్ Yes, sir. actually that sir. is equal okay that is also there percentage I is there for integer but we don't recommend to use that why because it has got a different kinds of uses right that is different from this percentage D with percentage D you can happily use it in any program but for the percentage I we have to use it very cautiously because when you use it in a wrong place that gives a wrong result actually so that is actually a placement topic adi so andukani cheppesi we never ever told that percentage I is there right so when you come to the fourth year okay we'll discuss on that in which place we use percentage I but remember that percentage I is also valid format specifier for integer. Okay, sir. Okay, Nana. So that's the thing. For signed integer or integer, we are having that. Okay. If I say unsigned integer, what is that? Unsigned Percentage U. percentage U only, right? Then long integer or signed long integer, whatever it is. Okay. Integer అంటే D కదా నాన్న. Long integer అన్నాం కాబట్టి L కలుపుతున్నాం LD. Right? Percentage LD is the long integer. So if I say unsigned long integer again it will be percentage U only, right? Yes, sir. Okay, తర్వాత నన్ను వచ్చేసి float. ఇది మనకు తెలుసు. చెప్పండి. Percentage F. Percentage F only. దీనితో పాటు కనుక F తో పాటు percentage G is there and again there is a percentage E. So for float we can use three different format specifiers F, G, E. Okay? Yes, sir. Nana, you రాసుకుంటున్నారా? Are you writing down these things? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. పైకి తీసేస్తున్నాను నేను కొన్ని. Okay, tell me that what is the next data type? Double. Any guesses for this? Float అంటే F, double అంటే long float లాంటిది. So LF none. Right? Okay na? LF. Yes, sir. Yes, sir. Then we are having this long double. For long double, if this is capital L, small f none. Capital L, small f. Okay? ఇంకా కిందకి తీసేస్తున్నాం మళ్ళీ. ఓకే నాకు వచ్చేసి స్ట్రింగ్ కనుక ఉంటుంది స్ట్రింగ్ we use percentage S for pointer we use percentage P pointer కి ఏం యూస్ చేస్తాం నాన్న percentage P Percentage. ఏమా ఓకేనా Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. okay so all these are the list of the format specifiers we use in C language right Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఈ స్ట్రింగ్ పాయింటర్ అనే డేటా టైప్స్ కాదు నాన్న బట్ వాటికి ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్స్ ఉన్నాయని చెప్పి ఈ లిస్ట్ తో పాటు మెన్షన్ చేశాను డోంట్ థింక్ దట్ స్ట్రింగ్ అండ్ పాయింటర్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్ ఓకే దీస్ ఆర్ నాట్ డేటా టైప్స్
Okay na? Yes, sir. Okay, very good. Yes, So sir. this is the format specifiers అన్న ఒక లైన్ రాసుకోండి నేను వచ్చేసి ఒక లైన్. ఓకే ఒక లైన్ రాసుకోండి. ఏం రాస్తారు? The format specifiers can be used in scanf and printf. Can be used in scanf and printf. When we are reading a value, when we are reading values into variables, by using scanf, we have to mention their corresponding format specifiers. Again, when we are printing, the values of variables using printf, we have to specify their corresponding format specifiers. Okay, is that okay, everyone? Yes, sir. Very good. Okay, so we'll move on to the next concept, ma. Okay, the next concept name is called variables. Okay, so put a heading called variables. Better? Sir. Okay, have you come across the concept called variables? ఇలాంటి వర్డ్ వినటం కానీ చూడటం కానీ ఏమైనా చూశారా మీరు? వేరియబుల్స్. Yes, sir. Yes, sir. Variable Values we give into x and y. Very good, Anna. So you say that int x is a variable, int y is a variable, int result is a variable. If all are same data type, you can write them by separating with commas, right? In a single line. So all three are variables. Then float inches. Choose one way, right? Alage char ch. Choose one way. So inches kani x, y, result ch. All are called variables only, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. What did you understand with this variables concept? Why we need to use these things? What is the purpose? To change the values. If I want to do some operation on some numbers, I'll take one variable to hold one number and I'll take another variable to hold another number, so that I can perform that operation between the two variables. Something like x plus y, x star y, x slash y, something like that, right? Yes, sir. Yes, sir.
So the use of variables is actually to store the values or to hold the values so that I can use them in kind of a mathematical equation, something like that, right? Yes, sir. Very good. So that's the thing. And if someone asks you like what is a variable or why you are calling it as a variable, so variable వచ్చేసి మనకి ఇలా విడగొట్టొచ్చునన్న వచ్చేసి vary plus able. Vary అంటే ఏంటి? Change. Change the property of getting change, right? Able అంటే చేంజ్ చేయగలిగిన ఛాన్స్ ఉండటం మనకి, right? We can able to change its value. Yes. So why you are calling it as a variable is its value can be changed while executing your program, and there is no limit on number of times you can change. You can change them any number of times. So if a particular thing is able to change, we call it as a variable, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then how to create these variables? My question is like how to create these variables. మనం ఇప్పటిదాకా చూసినవన్నీ అవే. int x is nothing but creating a variable called x. char ch is nothing but you have created a variable ch which is of data type character. Float inches, you are creating a variable called inches which is of data type float, right? So that is nothing but all you call them as creation of the variables only, right Nana? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so ఎవరైనా మేము డెఫినిషన్ అడిగారు అనుకోండి, okay, what do you mean by a variable అని అడిగారు అనుకోండి, what is a variable? So the answer is like this one. A name given to memory location is called a variable. A name given to the memory location is called a variable. Please write it down. A name given to memory location is called a variable. Rasara. Yes, sir. Yes, A name given to memory location is called a variable. Okay. Alage, why we are calling it as variable? We can change its value any number of times. Okay, so illa write in వచ్చేసి the main characteristic of a variable is the main characteristics of a variable is the main characteristic of a variable is we can change its value. We can change its value any number of times. We can change its value any number of times during execution of the program. During execution of the program. Okay, Nana, so the main characteristic of a variable is its value can be changed any number of times, right? Rasara? Yes, sir. Yes, sir. Okay, what is its purpose? మళ్ళీ చెప్పండి సార్. Nana? The main characteristic ఒకసారి of a మళ్ళీ variable చెప్పండి. is we can The main characteristic of a variable is ఏదో చెప్పాను నేను ఏం చెప్పా We can change its value. we can change We can its change value. Value yeah, we can change the value of the variable any number of Any times number of times. sometimes. during execution of the program. During its execution of Very good. We can change the value of a variable any number of times during execution of the program. program. During the execution of the program. Okay sir, thank you sir. Okay, Nana. What is this purpose? Aim chapter purpose.
To store the value. To store the value or to hold the value. Okay, రాసుకోండి నన్ను. The main purpose of a variable is to store data. Data అంటే value అని అర్థం. ఓకేనా? The main purpose of a variable is to store the data. ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now so whenever a question comes on these variables, okay, we should write about three things, ma. Okay, గుర్తుపెట్టుకోండి వేరియబుల్స్ గురించి కనుక క్వశ్చన్ వస్తే ఇప్పుడు దాకా రాసిన డెఫినిషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ అలాగే వచ్చేసి దాని యొక్క పర్పస్ అన్ని రాసిన తర్వాత యు నీడ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ త్రీ థింగ్స్. ఓకే, the three things are, one is called variable declaration, and second one is called variable definition, and third one is called variable initialization. So we need to discuss about these three things, ma, right? Okay, రాసుకోండి ఇలాగా. The variable will be associated with the following three features. The variable will be associated with the following three features. Then write down these three names: variable declaration, variable definition, variable initialization. Declaration, definition, initialization. Right? Rasara. Yes, sir. Okay, then so we will discuss each and every point, right? The first one, this is called variable Declaration. చెప్పండి. Variable declaration. Variable declaration. Okay, in another way we can say that variable creation. So టెక్నికల్ గా చెప్పాలి అంటే మనము డిక్లరేషన్ అని చెప్తాం నాన్న. మనకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలి అంటే వేరియబుల్ క్రియేషన్ అన్నమాట. అంటే వాట్ యు మీన్ బై హౌ టు క్రియేట్ అ వేరియబుల్. You know that how to create a variable? By writing int x, char ch, float inches. ఏమున్నాయి నా మూడిట్లో మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ లో what are the common things? Char, int, float, all three are called Data types. data types. Ch, inches, x, what are all those things? Variables. Names, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. టెక్నికల్ నేమ్ చెప్తున్నాం. నేమ్ అంటే ఏంటి? సి లో నేమ్స్ అంటే ఏంటి? Identifiers. Simply, right? So the variable declaration can be written as specifying a data type and giving a symbolic name. Is known as, what is that? Variable declaration. Okay, so it has got a grammar rule, grammar. Okay, you call it as a syntax. So syntax ante enti? Data type, space ichi identifier, then semicolon. This is the grammar rule or syntax, right? Rasa it tvarga.
Did you finish? Yes, sir. Okay, someone please read out the definition, man. Specifying a data type and giving a symbolic name is known as variable declaration. Okay, specifying the data type. Idi. Next part ఏంటి? Giving a symbolic name is called identifier. Okay, so ఇది రూల్ కదా. ఈ రూల్ ని బట్టి మనము ఎగ్జాంపుల్స్ లాగా చెప్పాలి అనుకుంటే మనం చెప్పినవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నారు. ఎగ్జాంపుల్స్ డేటా టైప్ ప్లేస్ లో char, ఐడెంటిఫైయర్ ప్లేస్ లో ch, డేటా టైప్ ప్లేస్ లో int, ఐడెంటిఫైయర్ ప్లేస్ లో వచ్చేసి సమ్ నంబర్ x అనే కాదు నంబర్ అని పెడుతున్నాను సరదాగా. ఓకే, అలాగే ఫ్లోట్ ఏమంటాము? రేడియస్. అవునా కదా? చెప్పండి. Yes, sir. Yes, sir. అలాగే డబల్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ as వాల్యూమ్. ఏదో ఒక నచ్చిన పేరు పెడుతున్నా నేను, రైట్? ఓకేనా? అలాగే క్యార్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ as a choice. అది కూడా అన్సైన్డ్ అన్నాం. అన్సైన్డ్ క్యార్ ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ as a choice. సో ఇవన్నీ పేర్లు, ఇవన్నీ వచ్చేసి నాకు డేటా టైప్స్. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ మై వేరియబుల్స్, రైట్ మ్యామ్? Yes, sir. రాసేయండి. Yes, sir. ఓకే, రాస్తారా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Nana, so I just give you a justification for the second part of our definition. What is the second part? Giving a symbolic name for the variable, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so specifying the data type is okay. We are specifying the data type. Okay, I'll say that. Okay, why I said like, I didn't say like giving a name. I said like giving a symbolic name, right? Yes, Yes, sir. sir. సింబాలిక్ నేమ్ అంటే ఏంటి? తెలుగులో అర్థవంతమైన పేరు. Isn't that? బాగా చెప్పానా? వావ్. Yes, sir. సింబాలిక్ నేమ్ అంటే అర్థవంతమైన పేరు, అంతేనా? Yes, sir. Yes. ఓ వావ్, a meaningful name. సూపర్. సరే, మనకి ఇలా తెలుసు కదా. ఒకసారి ఇలా చూడండి నాన్న. ఏరియా ఈక్వల్స్ టు పై స్టార్ r star r. What is this? Area of circle. IR square. Yeah, area of circle A is equals to pi r square. ఈ పై అన్న సింబల్ కీబోర్డ్ లో దొరకదు కాబట్టి ఈ పేరు పెట్టుకున్నాం. r ని r into r లాగా రాయాలి. r స్క్వేర్ ఉండవు కాబట్టి, రైట్? a ని ఏరియా అనుకున్నా, రైట్? Yes, sir. అవునా కాదా? Yes, sir. So if I want to declare these values, how should I declare? Float pi 3.14, then I should declare r, then I should declare area. తర్వాత నేను r కి వాల్యూ అడుగుతా, ఎంటర్ ద రేడియస్. తర్వాత ఏరియా కి వాల్యూ కనుక్కుంటా, pi into r అని, రైట్? Yes, sir. Yes, sir. సో ఇది చూడగానే ఎవరైనా చెప్పేస్తారు, సార్ దిస్ ఇస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది సర్కిల్ pi r square సార్ అని, రైట్? Yes, sir. Yes, sir. నేనేం చేస్తున్నా అంటే నేను ఇలా రాస్తున్నాను, రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు x y y, and here I am writing x equals to 3.14 and this is y value and this is result. ఇలా రాయడం వల్ల తప్ప? No. No, sir. తప్పలేదు కదా నాన్న. ఇది కూడా ఏం కనుక్కుంటది? y కి వాల్యూ ఇస్తే Area. Area of circle. ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్. బట్ మనం ఇలా రాస్తామా? డు యు లైక్ టు ప్రిఫర్ టు రైట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్? No, sir. No, sir. No, sir. Because why? It's not meaningful.
Because we have that area of circle formula in our brain, like pi means 3.14 and r means a radius. So whenever I say something like, if someone asks you like give a name to the radius, I always give either as a radius or r only. I don't go it as a y or something like that. And pi ante pi అని రాసుకుంటాం తప్ప x అని రాయం. ఏరియా అంటే ఏరియా అని రాసుకుంటాం తప్ప రిజల్ట్ అని రాయం. కానీ both the things are correct only. ఇది కూడా సేమ్ ఆన్సర్ ఇస్తుంది. But which one you prefer? The one which has got a meaningful names. అర్థమైందా? Yes, sir. Sir. Okay, so that is called the giving a symbolic name. దాన్ని దేనితో బాగా గుర్తుపెట్టుకోగలము అలాంటి పేర్లు ఇస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పడం. అలా ఇచ్చినా ఒకటి ఇవ్వకపోయినా ఒకటి. ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ, ఇట్స్ ఆప్షనల్, బట్ దట్ ఈస్ అ గుడ్ ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్.